Neue Folge, neues Glück und dreht den Zeiger auf dem fantastischen Kompass je nach Bereich, wo er sich befindet, wird Raumzeit in diese Gegend anscheinend entsprechend verändert, was dir ermöglicht, zu verschiedenen Zeitpunkten zu reisen. Und was du in dem letzten Zeitpunkt getan hast, wirkt sich wohl auf den nächsten Zeitpunkt aus. Ja. Ihr seht, wir können hier gerade nichts machen. Also wir können nicht weiter vorgehen. Aber wir können uns diese Notiz ansehen. Ich schreibe dir im Auftrag von Kamerad Hulan. Ich wünsche seiner Familie alles Gute. Unter anderen Umständen wäre ich gerne zurückgekehrt, um das Laternenritual zu erleben. Ja. Was es damit auf sich hat, kommt noch. So. Machen wir schnell. Das müssen wir nämlich zurückdrehen. Wieder in den ersten Zeitpunkt zurückkehren. Und da gibt es jetzt zwei Dinge zu tun. Erstens macht das entweder mit einem Schildcharakter oder mit jemandem mit einem Fernangriff. Und zweitens, wir müssen mal kurz den Baum hier stutzen. Es ist etwas, wo ich beim letzten Mal ehrlich gesagt etwas dran gehangen habe, weil ich nicht verstanden habe, dass ich mit dem Baum interagieren kann. Dabei kann der sogar leuchten. Naja. So. Und ihr seht, hier ist jetzt offen. Das bringt aber einfach nur eine einfache Truhe hervor. Das ist nichts Besonderes. Aber der Baum ist nicht gewachsen. Daher können wir jetzt auf die dritte Zeitebene. Und ihr seht, die ist deutlich anders, weil rot. Another new space. Yeah. If everywhere within this space follows the same rules, there must be another small fantastic compass somewhere around here. Lusacius, I can't believe someone like you would end up as a lost soul underground. Ugh. Xiao! No enemies. Hold on. Wait, is the enemy hiding itself? Oh no, we should go help him. Stay back. This is my fight. Do not come near me. Ja, schauen wir uns auch direkt an. Xiao macht die beiden echt... Ja. Er hat sogar seine richtige Waffe ausgerüstet bekommen. Ach nee, hat ja Yelan auch. Wagemut. 3. Ja. Filthy monsters! So many people have died at your hands! I lured you here to this underground space because I found your weakness. Hiding and ambushing from the dark is Bosacius' signature tactic. Die here with me! How did a valiant warrior like you die here? Uh-oh. This is not going well for Xiao. No matter. I know how this ends. Boring. Na komm. Look, Bosacius is showing signs of fatigue. Bosacius, martial Retris. Even your strength is finite. But your illusion is not as mighty as you. This is not you in all your glory. I wonder what Rex Lapis would think.
He saw what had become of the first Yaksha. Leave! I'll deal with the rest. We can't let the monsters get to the surface. Everyone, remember, we must hold the line at 60 miles outside the chasm at all costs. Keine Ahnung, warum die gesagt haben 60 Miles, aber es stand da 200 Meilen. Enough! Phantom, be gone! Joe, are you okay? Deine Verletzungen sind noch nicht verheilt und du kämpfst schon wieder. This is my purpose. Don't worry about me. So your invisible opponent was the legendary Bosacius, Marshal Vitris? Yes. So excuse my stubbornness. Bosacius has been missing for centuries. This may have been the last time I will ever see him. He was saying something about holding the line at all costs. He fought here. The nameless Yaksha from the legends. It was him. But didn't you say he'd always announce his name? How could his name be lost to time? What happened? I don't know. Maybe he forgot who he was. Because the karma you spoke of drove him to madness? Bosacius had already gone mad before he disappeared. There was no way of knowing if his memories were intact. He still took part in the Battle of the Chasm despite having gone mad? We Yakshas are not a race that thrive in peacetime. It's likely that he was drawn by the scent of bloody war. Slaughter is what we do best. Maybe it's the only thing we know. This battle confirmed my suspicions. As we had speculated, this space reflects information from people's minds. In other words, despite going mad, Bosacius came here. The illusion we saw just now is the impression he left behind. This space recreated him as he was during the battle. The way he fought was so self-destructive. He couldn't possibly have survived. Hat gegen die Monster gekämpft. Bosacius's illusion said he'd discovered the monster's weakness and lured them underground. What kind of place could this be? Defeating Conria's monsters is no small feat, that's for sure. Guys, it could just be me, but I think I'm suddenly feeling more tired than I was. This space is really starting to affect us. I believe Bosacius stayed here underground. But now he is gone, and only his illusion remains. If we don't leave, we may meet the same fate. Na dann, lasst uns gehen. Time to move on. You fought well, Bosacius. Goodbye. Ja. Und die dritte Notiz unbekannter Herkunft. Es müssen mehr als 10 Tage vergangen sein, seitdem ich mich von Bojang und Bosacius getrennt habe, aber meine Gefährten sagen, es seien nur 3 Tage. Ich weiß nicht, wer recht hat und ich habe auch keine Lust darüber zu streiten. Ich will nach Hause, aber ich kann nicht zurück. Ja. Ja. Jetzt ist klar, warum man das eben aufmachen musste, ne? Ansonsten... Oh, hier haben sie noch ein bisschen weiter. Okay. So. Und wie man hier jetzt auch nochmal sieht, einerseits sie ist deutlich windstiller, andererseits hier ist auch noch alles intakt.
Mehr oder weniger. Also, warum hier allerdings alles rot ist, kann ich nicht sagen. Meine Vermutung wäre, dass sich der Himmel über ganz Tevat bei dem Krieg vor 500 Jahren rot verfärbt hat, aber ich weiß es nicht. So. Hier müssen wir ganz nach unten. Und wieder ändert sich der Raum zu einem schönen Sommertag oder sowas. Looks like there's some information here. Shall we take a look? Okay, let's see. Brief 4. Es ist schwer zu sagen, wie lange mein Kamerad und ich schon auf Patrouille sind, aber unsere gesammelten Informationen zufolge haben alle Bestien ihre Bewegungsfähigkeit verloren und die meisten von ihnen sind verschwunden. Diesmal haben wir mit großem Vorsprung gewonnen, nur wir alle können nicht mehr nach Hause zurückkehren. Hulans Tochter wird dieses Jahr 2 Jahre alt und die Großmutter der Qingmin-Brüder ist sehr alt. Die beiden vermissen ihre Familie sehr, obwohl ich alleine lebe. Will doch jeder nach Hause, aber die Leute hier sind jetzt auch so etwas wie eine Familie. Dieser Ort ist sehr mysteriös. Ich weiß nicht, ob es an unserem Heimweh liegt oder ob hier von Natur aus eine wehmütige Stimmung herrscht. Hier sind einige Landschaften zu sehen, die man vorher nur von der Heimatstadt aus gesehen hat. Ich habe zuvor von den Älteren der Familie gehört, dass die Menschen aus Liebe seit mindestens ein paar hundert Jahren Bergbau betreiben. Das hier sieht jedoch nicht aus wie eine echte Mine. Vielleicht ist das alles nur Einbildung, weil ich in einem Bergbaugebiet aufgewachsen bin und jetzt großes Heimweh habe. Ich habe solche Sehnsucht danach, nach Hause zurückzukehren. It looks like these were letters written by the Millilith soldiers who stayed here. So, who's this Boyang they mentioned? Boyang was one of my ancestors. The one who didn't make it back. You mean Boyang fought alongside Bosacius? I believe so. And the Millilith soldiers were their brothers in arms. I guess now we have a pretty good idea of where everyone that went missing ended up. Yes. So scary. What happened? Come on, let's not stay here. I have a gut feeling that sooner or later we'll connect all the dots. And then, we'll finally know the truth. Still, who knows how this space is planning on revealing the answer to us. Tja. Betritt den neuen Raum. Genau, hier ist nichts zu tun, aber ein großer, fantastischer Kompass. Und, ja, der ist so richtig komisch, dieser Raum. Von dem, was wir so sehen. Sieht aus wie der Abgrund, ne? There's nothing here at all. What a creepy space. It has the feel of the abyss. But where are the opponents? Das scheint meine Erinnerung zu sein. Your memory? Of what? Dieses Nichts ist die Macht des Abgrunds. The abyss? So, this place is created purely based on your memory? Ich fürchte ja, denn ich vergesse nie, wie der Abgrund mir meine Familie weggenommen hat. Und auch hier wieder. Wenn das nicht falsch übersetzt wurde und die Reisenden mit Familie mehr meinen als das Geschwister,
dann was mag der Abgrund sein? Vor allem, weil wir ja anscheinend deutlich mehr über den Abgrund zu wissen scheinen als viele andere. Und auch deshalb vermute ich ja, der Abgrund könnte der Raum zwischen zwei Welten sein, durch den man eben reisen muss. Und dass die Reisenden ihre Kräfte verloren haben, würde dann bedeuten, sie können nicht mehr in den Abgrund hinein und so nicht mehr durch die Welten reisen. Aber ist alles nur Spekulation. Der Abgrund, jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Meine Reise ist eigentlich die Suche nach dir. Ich werde mir die Zukunft... Getting darker. Ja, ich werde einen Ausweg finden und dann die verlorenen Schätze wiederfinden. Keine Ahnung, was für verlorene Schätze. It's Ja, Aether, wait! und ja, hier dürfen die Reisenden mal was sagen. Ansonsten, ja. Das Problem ist, bei dieser ganzen Story... Nee, Moment, das ist ja eigentlich Jelans Story, ne? Ja. Trotzdem, das Problem ist dann einfach... Wenn man Jelans Story nicht spielt, und das hat wirklich etwas mit der Story über den Abgrund zu tun, der Reisenden, dann wird man ja... Kann es gut sein, dass man einiges nicht versteht. Es sei denn, MiHoYo würde das irgendwann nochmal alles wiederholen. Das macht... Das ist halt echt so die Sache. MiHoYo baut ein riesiges Universum auf, dass es in seiner Größe durchaus mit mit Game of Thrones oder Herr der Ringe aufnehmen kann. Aber die Frage ist halt, haben die wirklich einen Plan? Weil momentan, wir sind ja noch bei, wir haben ja bisher erst 3 von mindestens 7 verschiedenen Nationen freigeschaltet bekommen. Und haben die wirklich einen Plan, der sie zu irgendwas hinführen wird? Oder verzetteln die sich immer mehr, was ihnen dann auch irgendwann auf die Füße fallen wird? Das ist echt so eine Sache, die das ist schon mit so das Spannendste eigentlich an Genshin Impact, ob die Schreiber da einen richtigen Plan für haben oder eben nicht. Aber man muss sich dann natürlich auch für die Lore interessieren und all das. Gebe ich ja auch zu. Okay. What's that shiny round thing on the ground? Ist das... The fantastic compass! In the other spaces, the fantastic compass was always partially buried in the ground. But this one is lying flat, intact, as if somebody left it here. Oh, he was just a figment of your imagination? So, he appeared as an illusion because you miss him so much, huh? Spüre, dass er nicht hier ist. Aber immerhin haben wir das hier gefunden. Yanfei, are you sure this is the fantastic compass you're looking for? I think so. There were no pictures in the will, but based on the description, it seems to check out. Yelan? What is it? From the design and build, this fantastic compass looks extremely similar to the catalysts used by my clan. I just need to do this, and...
someone's used this before. There may be a hidden message inside. Let's get out of here and find somewhere safer. Eigentlich gibt's hier ja keinen sicheren Raum. Alright, here we'll be fine. Take a moment to catch your breath while I try to unlock the fantastic compass. Ja. Ah, okay. Osatius was the leader of the 5 Yakshas under Rex Lapis's command. He could control electro energy. Unlike me, he was both a formidable warrior and a talented commander. Also ein außergewöhnlicher Soldat bist du auch, Xiao. Lorewise gibt es eigentlich keinen, der ihm das Wasser reichen kann, der nicht mindestens den Titel eines Archonten trägt. Und Xiao gegen Venti? Bin ich mir sehr unsicher, ob Venti das gewinnen könnte. Wobei man hier wieder auch sagen muss, das ist ja, weil Venti der Schwächste unter den Knights and Archonten aristocrats share the ist. same cultural heritage. Also, Now that I've found the fantastic compass, my work here is done. But if the Bosacius we saw was just an illusion, will we really be able to take anything we find here back to the outside world? alles, was nicht storyrelevant ist, ja. Also die Items, die wir gefunden haben, die bleiben. Der Rest, naja. Within yin and yang, among the 5 regions, water, fire, wind, and thunder cycle like the seasons. Grasp the 7 heavens from the ground. Open wide the 3 gates. All the world within reach. Ja, das ergibt keinen Sinn. Sorry, das sagen zu müssen, aber naja. Well, well. This is not what I was expecting. Oh, seems like you've made a new discovery. Anmerkung 1. Mein Name ist Bojang. Ich schreibe hier alles auf, was ich weiß, damit die zukünftigen Generationen von meinen Erlebnissen erfahren. Mein jüngerer Bruder Rongshao und ich eilten auf Befehl der Qixing mit dem fantastischen Kompass zur großen Kluft, um die Meleliten zu unterstützen, aber die Bestien an diesem Ort waren äußerst furchteinflößend und unsere Gruppe erlitt schwere Verluste. Wenn der Yaksha nicht zu Hilfe gekommen wäre, wären sogar mein Bruder und ich dort gestorben. Dieser Yaksha wurde mit 4 Armen geboren, sieht wie ein Verrückter aus und kann sich nicht an seinen eigenen Namen erinnern. Wenn er tobt, ruft er Namen wie Elatus und Menugias um sich. Elatus ist der wahre Name von Xiao. So viel mal dazu gesagt. Also an die anderen Yaksha konnte er sich wohl erinnern. Seine Kraft gleicht einem Donner, er ist tapfer und furchteinflößend zugleich und hat das Potenzial, in die Weltgeschichte einzugehen. Wir folgten dem Yaksha und kämpften mehr als 10 Tage lang gegen die wilden Bestien. Am Ende haben wir uns einen Ausweg mit Blut erkämpft. Eine Schlange hat ihre Schwachstelle, die wilden Bestien auch. Der Yaksha ahnte das und entwarf eine Strategie. Im vorigen Krieg wurde der Boden der großen Kluft beschädigt, wodurch ein riesiger unterirdischer Palast freigelegt wurde. Beobachtungen zufolge wurden Bestien schwächer, je näher sie dem unterirdischen Palast kamen. Wir spekulierten, dass es dort unten eine Art mystische Macht geben könnte, die etwas gegen die Bestien aus Kandria ausrichten kann. Zu viele Menschen sind gestorben und der Krieg muss so bald wie möglich beendet werden. Rongshao und ich entschlossen, dass ich den fantastischen Kompass tragen und mit einigen Soldaten der Meleliten und dem Yaksha zum unterirdischen Palast gehen würde.
Wir werden die wilden Bestien weglocken und sie in den tiefsten Teil des unterirdischen Palastes treiben. Die Versiegelung muss intern von mir und dem Yaksha vorgenommen werden und Rongshao wird uns auch von außen unterstützen. Nur so kann die Versiegelung gelingen. Wenn dieser Plan erfolgreich ist, sichern wir uns den Sieg an der Front der großen Kluft. Das bedeutet aber auch, dass der Yaksha, jene Soldaten der Meleliten und ich im unterirdischen Palast zurückgelassen werden. Doch der Vorteil wäre so groß, wir müssen es einfach versuchen. Die Soldaten suchten Tag und Nacht und bestätigten, dass die Kraft der wilden Bestie nach dem Betreten des unterirdischen Palastes stark beschränkt schien, als würde sie von irgendeiner Macht korrodiert. Einige der Soldaten, die in der Schlacht verwundet wurden, starben, einige wurden von der großen Armee getrennt und kamen nie zurück. Die Bestien, werden sie auch einfach verschwinden? Der unterirdische Palast ist sehr merkwürdig. Von jenen aus Liebe sind nur noch der Yaksha und ich am Leben. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viel Zeit vergangen ist. Der Yaksha ist schwer verletzt und manisch. Ich befürchte, dass er bald sterben wird. Ich bin wach, doch fühle ich mich benommen. Ich weiß nicht, wie lange ich schon hier unten bin. Der Yaksha wollte mich dazu überreden, an die Oberfläche zurückzukehren. Aber er vergisst, dass wir bestimmt sind, hier zu bleiben. Dieser unterirdische Palast ist wie ein Lebewesen. Zuerst erschien ein Riss im Boden und wir sprangen hinunter, wollten eine Strategie entwickeln. Doch bald darauf stellte ich fest, dass der Riss begann, sich leise zu schließen. Ich kann nicht sagen, dass das die einzige Strategie wäre. Selbst wenn man ihn angreift, schließen sich die neuen Risse wieder, mal schneller, mal langsamer, und es ist schwer einzuschätzen. Heißt das, dass der Boden während des Kampfes versehentlich beschädigt und damit die Hülle des Palastes ebenfalls beschädigt wurde? Sind wir versehentlich in das Maul eines Ungeheuers geraten, dass wir jetzt langsam von ihm verschlungen werden? Die Bestien sollten alle bereits tot sein. Wir haben durchgehalten. Ich bin viel gelaufen, finde aber keinen Weg raus. Der Yaksha ist tot. Jetzt bin ich der Letzte. Vor meinem inneren Auge sehe ich meine Familie, meine Frau und Kinder. Sie kommen auf mich zu, gehen durch mich hindurch und verschwinden. Vielleicht bin ich auch schon verrückt? Wie könnte es sonst möglich sein, dass ich meine Familie sehe, die eigentlich in Liebe lebt? Ich möchte nach Hause zurückkehren. Finde ich einen Ausweg? Rongshao, manchmal hasse ich es, dass du nicht derjenige bist, der hier an dieser Stelle leiden muss. Aber Rongshao, ich bin dein großer Bruder und ich bin froh, dass du weiterleben wirst. Ich bin so müde, ich kann nicht mehr denken. Ja, ehrlich gesagt, das Ganze erinnert mich... Nehmen wir erstmal das etwas vielleicht bekanntere. Vielleicht habt ihr schon Love, Death and Robots Staffel 3 gesehen. Und ich meine, es ist Folge 9, das Gewölbe. Ja, das Gewölbe, so heißt die Folge auf jeden Fall. Die kommt auch mit so einem kosmischen Horror. Wenn auch nicht ganz so subtil, weil die haben nicht ganz so viel Zeit. Ich meine, wie lange sind wir hier schon unten? Mehrere Stunden. Ne? Also mehrere Stunden in-game. Boah. Auf der anderen Seite, es erinnert an jede Menge Lovecraft-Sachen. Zum Beispiel an den Tempel, was das Unterirdische angeht, aber vor allem das, was mit den Leuten hier passiert, erinnert mich an die Farbe aus dem All. Und ja, das ist schon... Ja. This information was left by a thaumaturge called Boyang, who, as you know, is the missing ancestor that I came here to investigate. All this information, it was left by your ancestor? Hundreds of years ago, two of my ancestors, brothers, were gifted the fantastic compass by someone of great importance. They brought this device to the chasm and joined the war against the monsters of Conria. They set out together, but only one of them made it back. Minus his sanity. Karma. Correct. One possibility is that when they fought alongside Bosacius,
they were tainted by his karma. Neither of them had visions, so they wouldn't have been able to resist its effects for very long. From reading through this, it sounds like Boyang ended up staying here for good too. Well, this is just wonderful. So, that's it. There's no way out? What do we do? Are we gonna die here? But Paimon doesn't wanna die! Paimon's had enough of this place! Let me out! What was that? I got it! I just had a thought. Give me a second, I just need to double check. Uh-huh. Ja. Traveler, I just realized something. Okay, so on my way here, I was studying the will the whole time. But I didn't give any thought to the book that the will was inside of. I don't know it verbatim, but I have read it before. The gist of the story goes like this. Millennia ago, an Adeptus made a magic device to seal away evil monsters. Later, he made good friends with a human and gave the device to him to use as a catalyst. A few years later, great demons haunted the mountains. The mortal and the Adeptus joined forces to exorcise them using the same device. And that's not all. The book also says this. When mortal and Adepti powers are combined, one can move the heavens and shake the earth. This contraption is proof that mortals and Adepti may coexist, that there is unity between heaven and humanity. I have both Adepti and human lineage. Maybe my power can work. It worked! I mean, the effect only lasted an instant because I'm not strong enough, but still, we must be on the right track. And look, something seems to have been activated inside the fantastic compass. By heaven's might and the gods of the 5 regions, Yaksha and mortal together take this contraption in hand. That's their voices from when they made the seal. Bosacius and my ancestor. They sealed off this space at the top together. I see. It makes sense now. Warte, also ist der riesige Kristall, den ich in der großen Kluft gesehen habe. Damals traf der Kristall die Ruinenschlange. Es scheint, als hätte eine Kraft entgegengewirkt. Könnte diese entgegengewirkte Kraft dazu geführt haben, dass dieser Raum so spät erwachte? Oh Gott! Außerdem scheinen wir in diesem Raum keine Monster aus dem Abgrund gesehen zu haben. Gibt es eine Verbindung dazwischen? Ja, sagen wir mal... Ja, stimmt. Die Hillekule sind ja die Menschen von Kanria, laut Deins Life. Aber Monster des Abgrunds sind ja wirklich mit dem Abgrund verbunden. Und das sind die Hillekule nicht. Irgendwie, was das angeht, haben sie sich ein bisschen in der Ecke geschrieben. Everyone, let's go back and meet up with Ito and Shinobu. I have a suggestion to make. Na dann. Paimon can barely move anymore. Oh, why can't we get out of here? Paimon doesn't want to die. Paimon wants to stay with you. Paimon, just hang in there, okay? Trust me, there's still hope. Let's go. Ja, Licht am Ende des Tunnels. More speed. Shinobu, Ito, we're back. Was ist mit Ito? He must be exhausted,
because he still hasn't woken up yet. But he's not in any serious danger, so don't worry. What about you guys? You found something, didn't you? It's written on your faces. But whatever it is, it's bad news, isn't it? Ja, kann man so sagen. We found the fantastic compass. The previous owner left a message inside, and from the looks of it, there really is no way out of this space after all. It seems like the previous owner was stuck here forever too. Shoot! This isn't over yet. Listen to me. Just now, I tried channeling my power into the fantastic compass, and it responded. But all that did was activate the records from when the seal was created. Right, but the issue wasn't with the compass. It was with the method. Remember what the book says? When mortal and adepti powers are combined, one can move the heavens and shake the earth. Only when a mortal and an adeptus combine their powers can the fantastic compass be fully activated. I'm a mix of human and adeptus, so the fact that the fantastic compass responded to me shows that the system is still functional. Lucky for us, we also happen to have a full adeptus and a human with training in the magic arts. Interesting. So that's what was going through your head. Also müssen Xiao und Yelan zusammenarbeiten. So, an Adeptus and a human need to channel their power at the same time? Yes, if my guess is correct, then when both of you put your full power into the fantastic compass, we should be able to completely reactivate it. Maybe even reverse it. Last time, it was used to seal the intersection between this place and the chasm. If we can reverse it, Then we're home free. Awesome. So there's still hope? you bet. Your idea seems reasonable. Okay, well let's all take a quick break. We'll give this thing a try once we're ready. Ja gut. Nachdem sich alle ausgeruht haben. Oh boy. Paimon's so nervous. Keine Sorge, es wird funktionieren. Yelan, Xiao, how are we looking? I'm all set. I'm ready. Oh, but Yanfei, there's one thing you might need to mentally prepare yourself for. I'm afraid you probably won't be able to take the fantastic compass out of here. From what I can tell, everything within this domain is the result of disordered space-time and memories. We all came here for different purposes, and everything that's happened here has been in response to our own imaginations and conjecture. Terrifying, but also a miracle. This space, well, it's more than just a space. Whether there's some kind of higher power at work here, I don't know, but the whole time, it's been reading our minds and responding to us in the form of illusions. Also, according to the history of the chasm, this place must have existed for a very long time. What could have created it? Ich erinnere mich, dass es außerhalb dieses Raums eine riesige Schlange gab. Oh, that. Yeah, I was there too. Wait a second. It was you that shot that arrow? Who else did you think it was? Der Kristall griff die Schlange an. Hängt das mit den Bodenrissen zusammen? That snake is probably a remnant of Conrion's civilization, and crystals are highly effective against it. Maybe there was some sort of opposing reaction between those two forces? If so, I'm extremely sorry, everyone. It looks like I might be the one responsible for all of this. No. You're just trying to help us and solve the problem. You're definitely not to blame for what happened. If you say so. You could almost liken this bizarre space to a living being that throws all kinds of hallucinations at us to deceive us. Everyone we've seen here, and all the paths we've walked, it all ceased to exist 500 years ago. Additionally, most of the things here are static. So if we really do manage to escape, then once time starts moving normally again, the fantastic compass will likely disappear.
That's actually what I think too. That's precisely why it's such a miracle that we even found the fantastic compass to begin with. This whole thing feels like we're breaking free from our shackles using a spear that by rights should not exist. This is a long shot, but it may be our last chance. So, whose wish was it that summoned this device? Vielleicht war es unser aller Wunsch. Perhaps it was. But maybe there's another reason. Your incredibly strong commitment to your search. It's a shame that we couldn't find your family. But if they were here, I'm sure they'd want nothing more than to see you being rescued from this place. Ja. Gotta say, it does intrigue me, the way we all ended up here together. If this is fate, then let's grab it in our hands and turn it around. Jo. Leave the boss to Ushi and me. We're ready. Traveler, take care of Paimon. Yanfei, you might need to come closer to me when the time comes. Sure. Jupp, in Ordnung. Und ich bleib nah bei Xiao, weil... Xiao! Aber auch eine traurige Szene. Er ist wieder der Einzige, der allein ist. Stars align, bestow your light. Evil purged by thunder's might. Spirit curbed, pneuma surge. By dictum divine, heed these words. Do as I command! Aha! The fantastic compass is an amplifier. Maintain this energy level, and we may stand a chance. I will maintain the energy flow. Understood. Everyone, stand back. I shall hold the line by sealing the surface. As Yakshas, we must fight for this world. General Alatus, falling in! Watch out! This trip may be dangerous, yet you insist on going. I have guarded this place for several hundred years. Only to seek the nameless Yaksha, do I request your approval. You can't keep this up. Your strength won't last. Tell me, where's Xiao?
Er ist gefallen in die Dunkelheit von nirgendwo. Ja, wir sind entkommen! Endlich! That was close. I thought you were gonna get left behind. I'm so glad you're okay. That was terrifying. I know what you were thinking, but... Never mind. I know I can't talk you out of a mindset that's been built up over a lifetime. I don't think we were ever going to reach an agreement over the final strategy. But in the end, it was thanks to you that we managed to escape. So, thank you for saving us all. No. I could not have done this on my strength alone. Danke auch dir, Jelan. Ja, ich muss mal kurz ein bisschen der Buhmann hier sein und mich fragen, warum hat Jelan oder warum irgendjemand von den anderen ihm nicht geholfen mit dem... Bloß weil er gesagt hat, ab jetzt mache ich es alleine? Da wurde gesagt, man braucht die Kraft eines Adepten und eines Menschen. Also, naja. Aber immerhin, Chongli hat ihn gerettet. Yay! Geodaddy is the best. Und ich finde es interessant, dass dass inzwischen auch einige von den anderen Adepten wissen, dass Zhongli in Wahrheit Rex Lapis ist. Ich meine, warum sonst hätte er den Berater des Bestattungsunternehmens Wang Sheng um Erlaubnis bitten sollen, in die große Kluft zu gehen, ne? Also er muss es ja wissen. Und ich denk mal, der Mantel hat auch ganz klar gezeigt, wer ihn da gerettet hat. Also, ja. Aber interessant zu sehen. Und ja, was jetzt dieser Raum war, oder ich würde es gern Monster nennen, aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Also ob das jetzt einfach nur irgend so ein Monster war oder vielleicht sowas wie ein Gott aus alter Zeit, der aber beim Aschontenkrieg nicht besiegt wurde oder versiegelt oder sowas wie Osail. Keine Ahnung. Das ist ja. Don't mention it. It looks like everyone got out unscathed, but you all look pretty exhausted. Rest up. There's no hurry to move on from here. As for me, I'm gonna check the area for any unusual activity. Ja. She's gone. Paimon didn't even get to say thank you. Maybe Yelan really doesn't believe she made a contribution. It seems like she's convinced Xiao saved us all, including her, and she doesn't know what to say to that. And since it's not easy to persuade Xiao of anything, maybe Yelan's just given up trying to talk to him. Xiao, she's criticizing you. I am not. You speak only the truth. I have no quarrel with that. I will keep your words in mind.
Es ist gut, aufgeschlossen zu bleiben. Really? Well, that's great. I count that as quite an achievement. It was a perilous situation we were faced with underground, and it took every single one of us for any of us to make it out alive. I feel lucky that we didn't lose anyone along the way. Hey, so Ballchecker still hasn't woken up yet. Surely he's not gonna stay asleep forever, is he? Vielleicht. Let's go check on him. I slept like a rock. Good times. Huh? What you doing? What's going on? Why are you looking at me like that? Are you in any pain? The head? What about it? Is there any brain damage from the impact? You need to tell us if you're not feeling well. You weren't that bright to begin with, so if we add brain damage to the equation... Oh, brother. The heck are you guys talking about? I'm fine. I had an epic power nap, and now I feel like a million more. Huh. I feel like I'm forgetting something, though. Oh, yeah! Wait, weren't we underground? How did we get back up here? It's a long story. We'll fill you in later. Ito, we're indebted to you, Shinobu, and Ushi. We couldn't have escaped this predicament without your help. I'm the reason you all got caught up in this. Please accept my apologies, and let me find some way to compensate you for the trouble. Bah, crazy talk. You helped us first. Of course we're gonna return the favor. Hey, if it weren't for you, we'd still be in a Liyue jail cell right now. That's not quite correct. You'd be in jail, not me. Good point. Well, okay then. How about this? To celebrate our newfound friendships, how about you let me take you to Liyue Harbor for some sightseeing and a proper meal? I like the sound of that. Now that you mention it, whew, I am famished. Oh, I can barely walk here. I'm hungry too, Senpai. Why don't we head straight over? Paimon too! Paimon wants to come too! Paimon, wir haben noch etwas zu tun. Fine. Alright, well, I promise I'll take good care of your friends from Inazuma. Take it easy, okay? What we just went through was a lot. Ja, es war nicht einfach für alle. Viel Spaß! Oh, wait! Yelan left already. I was gonna treat her to some tea. But I'll take this to mean we're square. Oh, yeah? Is that right? Wow. Okay, I'll let him know. Traveler, Flying Lavender Melon, Ushi has a couple words he'd like you to pass on for him. What? Oh, I want to hear this. Me too. Count me in. Ja. Good idea! Let's do that! Gut. Paimon never would have guessed that Ushi was so gentle and thoughtful. Never judge a bull by its cover, huh? Sometimes the profoundest truths can also be the simplest. I think Ushi's words may well come in handy. You betcha! Just leave it to us. Alright, Ito, Shinobu, Ushi, let's go. Oh yeah! Grub time! See you next time. Warum ist Xiao wohl da? Xiao. Finished taking care of business? Oh, there wasn't any business. We were just saying goodbye to our friends. You're still here. I saw the two Inazumans leave with Yanfei, heading towards Liyue Harbor.
Aren't you going with them? We still had some stuff we wanted to say to Xiao. I figured as much. I've checked the area. Nothing strikes me as out of the ordinary. Looks like this chapter has come to a close. Now, I just need to take care of the confidentiality issues. Let's hope our friends from overseas can keep their mouths shut. For their own sakes. We got it! We got it! We'll make sure they don't say anything. Please don't hurt them. Au. Die Elan kann manchmal ganz schön böse sein. You figured me out, huh? All right, I'll quit pulling your leg. Everyone really rose to the occasion this time. I won't ever forget what we went through. Where could that strange space have come from? And how has it existed down there undetected for so many years? I have to investigate this further. I have a feeling that whatever lies behind all this runs deep. Maybe so deep that no one can be allowed to know. Also, I think someone helped us out at the last minute. They did a good deed, of course, but somehow I couldn't tell anything about them. It must have been someone of great importance. Oh, du hast ja keine Ahnung. Anyway, these questions will have to wait for another time. I have some follow-up work to do and reports to make. So it's back to Liyue Harbor for me. See you when I see you. Bye, Yelan! Nun denn? You knew I was waiting for you? Ja, das war ziemlich offensichtlich. Really? There's somewhere I want to go. If you have the time, you can join me. Where is it? A place that has to do with the Yakshas. Na dann. Wellen des Schreckens. Durchbrich die Hindernisse in unheilvoller Fahrt und triff dich mit Xiao. Flieh aus dem geheimnisvollen Raum, der ganz unten in der großen Kluft liegt. Yay. Ja, es ist inzwischen Sonntag. Ach, dafür muss ich die... Ja gut, ein andermal dann. The temple up ahead was built to remember Pervases. Maybe I came here because I had a realization. You mean back when we were underground? Worüber denkst du nach? It's hard to put into words. Seeing Bosacius gave me the false impression that I'd traveled back into the past. You could dress up the Yaksha's life and call us valiant warriors, veterans of war. But the truth is, we are slaughterers, and nothing more. For Bosacius, perhaps dying in the heat of a great battle was no tragedy. And perhaps the same is true for me. After living so long, to die in the act of saving others would not have been a terrible thing. Du solltest bereits wissen, dass das nicht wahr ist. So maybe these thoughts are my own form of insanity. Hey, don't say that. Xiao, wir haben dir auch etwas zu sagen. Oh, yeah. Ushi wanted us to tell you. It's very important. Ushi said he has the power to exorcise demons, so people use him to fend them off. But after he met Ito, he's never left his side. He also said that he doesn't have any grand philosophies. He just thinks we should spend our lives around the people who make us happiest. Maybe there aren't so many rules about how we should or shouldn't live our lives in this world after all. So, he hopes you can come to understand that even though the power of a yaksha may be harmful to other people, it doesn't mean you shouldn't hang out with them. Es gibt immer jemanden, der dir zur Seite stehen kann. Yep, like people with visions.
they have more resistance against your power, right? And... Well, anyway, there's loads of people out there who really care about you. Suddenly you sound a lot like Bosacius and the others. They used to talk about how they hoped to live a mortal's life once the world was at peace. I think I was the only one who didn't think that way. The Bosacius recorded in the fantastic compass had lost his sanity. He addressed the people around him as Alatus, Menogius, and others. These are the names of the 5 Yakshas. I am Alatus, and Menogius is General Capisis. The others are Bonanis, or General Chisapis, and Indarius, or General Musatus. I heard that people call the 5 of us Yakshas, the Guardian Adepti. Bosacius and Yelan's ancestors stayed underground to the end. So that space must have read their minds in their last moments as they approached death. Yelan was right in everything she said. Both of our proposals had their drawbacks, and both were sensible suggestions. But the power of that space was far beyond all of us. I couldn't have done all I did without everyone's help. Even in the final moments, it took every bit of my power to break free from that place. Well, Paimon still thinks you were amazing. Yanfei and Yelan are correct. I always prepare for the worst-case scenario. This mindset is deeply rooted in me. Even so, it was the most optimistic solution I could think of. If Rex Lapis hadn't saved me in that moment, I don't think I would have been able to escape. Diese Kraft stammt also wirklich von Zhongli. In the end, I still had to burden another. But that's how it should be, right? You've known Zhongli, Rex Lapis, for such a long time. And you've helped him before, so he helped you back. What's the big deal? Ah, stimmt. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen, um zu überleben. Perhaps. In the moment that we escaped from that space, I could sense what was left of Bosacius's memory. If I had to say what I gained from this trip, Ich that scheine would es. be it. Ja, ich scheine es auch vage zu spüren. It's good that one more person will remember him. Menogius, where have you been? Brother Yaksha, you're confused again. I've told you countless times, I am Boyoung, a thaumaturge who fought with you in the chasm. Boyoung? Boyoung? You are Boyoung, but who am I? Believe me, I want to know as much as you do. Here we are, the two who agreed to stay here together, and I can't even call you by your name. It's a shame. Stay here? No. No, you have to leave. Nonsense, Brother Yaksha. We're down here for good now. Don't you remember? It's too late to have regrets. The seal can't be broken. The seal. Ah, yes. I'm a Yaksha who came here to fight. Brother, are you okay? Look at the state of me. I don't think I've got long now. We're the only two left. Don't go dying on me. You know, today I saw my family down here. Clear as day. What do you think? Am I losing my mind now too? Boyoung, do you want to go home? I made my decision to leave Zhongzhou up on the surface. I obviously... Of course I want to go home. I must have family too. You mean brothers and sisters? I'm sure you do. Brothers and sisters. Yes,
But who am I? And where is my family? Brother, what's wrong? Hang in there. It's just you and me, don't die before me. Alatus, is that you? Who's Alatus? Your memory's going again. I'm sorry. You all have to see me in this state. Brother! Look, there's someone over there. Who are they? They're my... I remember now. I know you. My brothers and sisters have come for me, Boyong. You're awake? At least tell me your name. Brother Bosacius. Hey, Bosacius. Bosacius. I am Bosacius, and my destiny is to make the ultimate sacrifice. I've said so much today, but I don't need to hold back as much when I talk to you. Have you ever had a moment where you felt like you were aware of your destiny? The potential of life? The approach of death? Whatever it might have been. By now, I have accepted that destiny is the one disaster that the Yaksha know most keenly of all. They are destined to misery. And yet, we have no fear. How? Ist es in Ordnung, dass ihr mir das sagt? It matters not. Rex Lapis had said that you are a witness. It is right that the events of the world are relayed to you. Bonanis, Menogius, and Indarius all perished, and only Bosacius's fate was unknown. This has always stung my heart like a thorn. That is why I went to the chasm, despite being fully aware of the danger. Now that I know what happened in the chasm back then, I can finally put this matter to rest. Before we left that place, I picked up a stone. I thought if I could take it out with me, I would place it in the temple to Pervases in memory of Bosacius. Unfortunately, the stone did not survive. Pervases died in the Archon War thousands of years ago. He was younger than us, and Bosacius was very sad when he passed. Too many Yakshas have become casualties of battle. We are like a flock of birds, scattered to the four corners of the world. And in the end, as Bonanis said, it's rare for a Yaksha to find repose for their soul. Bosacius, Boyong, and all those soldiers. Sag das nicht, jeder ist ein Held. Heroes. I like that word. Maybe the world will never be free of disaster. But there is good in the world, too. Even the darkest hearts have room for those they cherish. I accept your advice. From this day on, heroes will always look out for each other. Ja. Genau. Damit haben wir dann das und da hinten können wir auch nochmal die große Kluft sehen. Ja, und du betrachtest Xiao. Xiao spricht nicht weiter. Er blickt in Richtung des Tempels von Pervases und wirkt leicht verwirrt. Traurigkeit, Enttäuschung und Erleichterung. Alle sind vorhanden, aber nur in geringem Maß. Der Blick wie von jemandem, der zu lange gegen Wind und Schnee gewandert ist und heute endlich einen Zufluchtsort gefunden hat. Und der Tempel ist verlassen.
Was für ein schlimmes Schicksal für die Yaksha, die es sein mag. Und dennoch, wir sind mit der Story durch. Endlich. Sorry. Und nächste Folge werden wir noch die beiden, oder werden wir noch wohl die 3 Sphären machen. Da wird dann auch wieder etwas mehr gekämpft. Wie gesagt, das ist wirklich sehr viel Gelaber dabei. Aber ja, das werden wir noch machen. Und dann kümmern wir uns um das Ito-Event. Das dürfte nicht lang dauern. Und dann um den Rest. Bis dahin. Würde ich sagen. Tun wir es Xiao gleich. Ja, obwohl. Das passt besser. Tun wir es Xiao gleich. Und sein immer Freund. Gruß, Zynas Fan.